ආයුබෝවන්. So today in this lesson we will have a look at complaining and apologizing. මේ lesson එක අපි බලමු අද කරන්න යන්නේ complain කරනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ගැන කියනවා මේක හරි නෑ නැත්නම් apologize කරනවා සමාව ඉල්ලනවා. Now remember this is also like agreeing, disagreeing, likes, dislikes. This is functional language. Okay? Okay. Practice question 1. Complain and apologize. Create the following dialogues, right? I'm afraid that we have a problem with your latest delivery. It arrived 3 days late again. Right? ඉතින් මේවා ඇවිල්ලා complain සහ ඒකට සමා වෙන්න apologies යන structures. Well, this is about the 10th time that this has happened this year and we are not satisfied. If this problem is not resolved, I'm afraid we will have to consider changing suppliers. Thank you. I really hope we can sort this out. ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ අපිට ආයි problem එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ delivery එකත් එක්ක මොකද්ද problem එක දවස් 3ක් පරක්කුයි. ඒතර මොන හරි කියනවා ඇති ඊට පස්සේ ආ කියනවා මේක ඇවිල්ලා මේ අවුරුද්දට වෙච්ච 10 වෙනි වතාව විතර මේ වැඩේ. ඉතින් අපි නම් එච්චර සතුටු නෑ මේක මේ විදියට දිගටම සිද්ධ වුණොත් අපිට වෙනවා අපේ supplier මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ ආ කියනවා thank you, I really hope we can sort this out. මම හිතනවා අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Right? So take your time and complete this. මම sample answer එකක් පෙන්නන්න. Okay, so if you have finished this, there is another dialogue, right? ඉතින් A එක blank මේ පාර B කියනවා oh, what seems to be the problem? Didn't you receive all the goods you ordered? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ඔයා order කරපු ඔක්කොම දේවල් හම්බුනේ නැද්ද? ඊට පස්සේ යා කියනවා I'm sorry to hear that. In what way are they damaged? අයියෝ මට අහන්න දුකයි කොහොමද ඒව damage වෙලා තියෙන්නේ? Right, so there's a bit more to that dialogue. Oh, I am very sorry. This has never happened before. It must be due to bad handling. If you send us back the damaged sets, we'll send you replacements immediately and give you a discount on your next order. ඉතින් මොකද කියන්නේ? මීට කලින් නම් මෙහෙම එකක් වෙලාම නැහැ. ඔයා අපිට damage sets එව්වොත් අපිට පුළුවන් ඉක්මනටම මේක replace කරලා ඊළඟ order එකෙන් ඔයාට discount එකකුත් දෙන්න. I apologize again for any inconvenience caused. If you have any more problems, please let me know. ඉතින් මට සමා වෙන්න මේන් වෙච්ච ඔයාට කරදරේ හින්දා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. So let's have a look at the sample answer. I'm very sorry about that. I'm afraid our driver was delayed at the border. ඉතින් යා කියනවා මුල dialogue එකට යා කියනවා අනේ සමා වෙන්න දවස් 3ක් පරක්කුනේ මොකද අපේ driver board එකේදී delay වෙලා. ඊට පස්සේ යා කියනවා I understand, leave it with me. I will look into the matter and do what I can to make sure it doesn't happen again. යා කියනවා ඔබට තේරෙනවා කලබල වෙන්න එපා මම බලන්න මොකද්ද මේකට ප්‍රශ්නේ කියලා මම බලලා ensure කරනවා ආයි මෙහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. දෙවනි conversation එකේදී යා කියනවා hello mama Jane. I'm Jane, right? So hello, I'm Jane. I'm calling because we have a problem with our order. මම මේ call කරන්නේ අපේ order එකත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Right? Well, we received everything but some of the goods are damaged. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔක්කොම බඩු ආවා හැබැයි සමහරක් ඒවා damage වෙලා. Well, the casing on some of the television sets seems to be cracked. ඉතින් casing ඇවිල්ලා සමහරක් මේ television sets වල crack වෙලා. ඊට පස්සේ අන්තිමට යා කියනවා thanks a lot. මොකද ඊතුරු සංවාදයේ ඒකේ sentences ටික මම කලින් discuss කරා. Right? Okay, so dialogue number 3. Hello, John. I'm calling about a mistake on our invoice. It looks like you have overcharged us by 5,000. Think, hello, John. මම මේ call කරන්නේ මේ invoice එකේ වෙලා තියෙන වැරද්දක් ගැන කතා කරන්න.
බලාගෙන යනකොට ඔයා අපෙන් 5000ක් වැඩිපුර charge කරලා තියෙනවා. I tell you what, could you just subtract the extra amount from the next invoice? හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟ invoice එකෙන් අපේ මේ ගාන අඩු කරගන්න පුළුවන්ද? It's all right. Have a nice day. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබට සුබ දවසක්. Next dialogue. Yes, that's me. How can I help? Oh, මම තමයි. කොහොමද උදව් කරන්නේ? Yes, I'm very sorry, madam. We are rather short-staffed at the moment. Please wait here and I'll find someone to help you. සමා වෙන්න. හැබැයි අපිට ඇත්තටම staff නැහැ. ගොඩක් අය අඩුයි. පොඩ්ඩක් මෙතන ඉන්න මං කවුරු හරි හොයාගෙන එන්න. So here are the answers. I'm sorry about this. Our accounts department must have made a small mistake when they processed the order. We will issue a corrected invoice immediately. එතයා කියනවා සමා වෙන්න accounts department එක මොකක් හරි mistake එකක් කරන්න නැති order එකත් එක්ක අපි බලමු මේක immediately resolve කරගන්න. Sure, මම ඒකට සමාව ඉල්ලනවා මේ වැරද්දට. Right? Can I have a word with the manager, please? Right? එතයා කියනවා මෙහෙමයි මට manager එක පොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Well, I just want to complain about the lack of customer service here. I just can't find anyone to help me choose a laptop. එතයා කියනවා මම නම් මේ complain කරන්නේ මෙතන තියෙන මේ customer service එක ගැන. කවුරුත් නැහැ මට laptop එකක් ගන්න උදව් කරන්න. Right? So, a very easy conversation. Now we move on to the next one. Practice question 2. Unhappy neighbor. You have had a problem with your next door neighbor. ප්‍රශ්නයක් තිබිලා තියෙනවා දැන් එහා පැත්තේ ඉන්න අසල්වැසියා එක්ක. You have not been able to speak to your neighbor about this. ඔයාට කතා කරන්න බැරි වුණා ඔයාගේ neighbor එක්ක මේ ගැන. Write a letter to this neighbor. meaning neighbor ට ලියුමක් ලියන්න. In your letter, explain the problem. ප්‍රශ්න කියන්න. Suggest a solution. ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමකුත් කියන්න. Say what action you will take if the situation does not improve. ඉතින් ඒකෙම කියන්න මේ තත්ත්වය මේ කියලා තියෙන ප්‍රශ්නේ හරි ගැස්වේ නැත්නම් මොන වගේ පියවරක්ද ගන්න නැත්නම් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියන එක ඒකේ explain කරන්න. ඉලියුම පටන් ගන්න ඕනේ dear කියන තැන ඉඳලා. Right? So I would say, Dear Mr. Pereira, I am writing to you to complain about a problem that may have been caused by your kids. First of all, as I have been made redundant since last month, I need to spend a lot of time
at home. However, your kids make it impossible to have any peace, especially soon after they have arrived home from school. They play with a ball indoors, run around and listen to music too loudly. I have really tried not to pay too much attention to this, and I hoped that things would settle without needing to forbid them from enjoying themselves. However, the situation is getting worse. Right, so moving on, let's write. As I do not use a phone and I have not seen you around in a while. I
have decided to contact you by post. I would like to ask whether it would be okay for you to restrain your kids screaming and explain that there are other people living in the building. Otherwise, I will be compelled to report this matter to the police. Continuing, right? I seriously hope that my letter will not create any ill feeling between us, and we can remain as good neighbors. Yours sincerely, Jack Smith. All right, so
Here we are with the letter. ඉතින් සාමාන්‍ය complaining letter එකක් හැටියට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒකේ language ටික බැලුවොත් මං හිතන්නේ we are okay, right? I'm writing to you to complain about a problem that may have been caused by your kids. ඉතින් මම මේ ලියන්නේ kids ලා ගැන ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් කියන්න, right? So ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් වෙන situation එකක් ලියන්න පුළුවන්. I just took it up as an easy one, right? First of all, as I have been redundant since last month, I need to spend a lot of time at home. ගිය මාසෙ නම් වැඩට යන්නේ නැති හින්දා මං ගොඩක් ගෙදර ඉන්නවා දැන්. However, your kids make it impossible to have any peace, especially soon after they've arrived home from school. ඉතින් ඔයාගේ ළමයි ගෙදර ආවහම ඉන්න නම් බෑ peacefully අපේ ගෙදර. They play with a ball indoors, run around and listen to music too loudly. ඇතුලේ ඉඳන් කෑ ගහගෙන සෙල්ලම් කරගෙන music අහගෙන ඉන්නවා. I have really tried not to pay too much attention to this, and I hope that things would settle without needing to forbid them from enjoying themselves. However, the situation is getting worse. ඉතින් මම වැඩිය ගණන් ගන්න නැතුව මේක හිටියා මොකද ඒගොල්ලෝ ළමයිනේ ටික දවසක් යනකොට හරියයි කියලා. හැබැයි එහෙම උනේ නෑ. එන්නේ situation එක වැඩි වෙනවා. As I do not use a phone and I have not seen you around in a while, I have decided to contact you by post. මට ෆෝන් එකකුත් නැති හින්දා ඔයා ගෙදර පේන්න හිටපු නැති හින්දා මම මේ ලියුමක් ලියන්න හිතුවා. I would like to ask whether it would be okay for you to restrain your kids screaming and explain that, or you can say running around or playing loud music, කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්, that there are other people living in the building. Otherwise, I will be compelled to report this matter to the police. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට පුළුවන් වෙයි කියලා ඔයාගේ ළමයින්ට තහනම් කරන්න මේ කෑ ගහගේ ඇතුලේ දුවන එක. මොකද නැත්තම් මේ බිල්ඩින් එකේ තව මිනිස්සු ඉන්නවයි කියලා මට මතක් කරන්න දෙන අතරම මේක දිගින් දිගටම ගියොත් පොලිසියට දැනුම් දෙන්න වෙනවා. I seriously hope that my letter will not create any ill feeling between us and we can remain as good neighbors. මං හිතනවා අපි අතරේ එහෙම කිසිම problem එකක් නැතුව දිගටම හොඳ neighbors හැටියට ඉන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒකේ අස්සම් කරලා තියෙන අන්තිමට yours sincerely Jack Smith කියලා. Right? ඉතින් ඒ තමයි ලියලා තියෙන complaining letter එක. Right? Okay, so let's have a look at the next question. Practice question 3, faulty camera. You have bought a new camera, but when you got home, you found it had some problems. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අලුත් කැමරා එකක් අරගෙන ගෙදර ගියාම දැනගත්තා ඒ කැමරා එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හරියට. You returned the camera and spoke to the company representative a week ago. කැමරා එක return කරලා ඒ ගැන කතා කරා company එකේ ඉන්න representative ට. දැන් සතියක් විතර වෙනවා. But the camera has still not been repaired. හැබැයි තාමත් කැමරා එක repair කරලවත් මොනවත් කරලා නැහැ. Write a letter to the company. company එකට ලියුමක් ලියන්න. Introduce yourself. ඒකේ තමන්ව introduce කරන්න කවුද කියලා. Explain the situation. මේ වෙලා තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක explain කරන්න. ඊට පස්සේ say what action you would like the company to take. මොන වගේ action එකක්ද company එකෙන් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක ලියන්න. Right? So මේ වගේ letter එකක් සාමාන්‍යයෙන් වචන 150ක් 200ක් අතර ලියන්න. If you are doing general IELTS, very useful type of question. සාමාන්‍යයෙන් general IELTS කරන අයට මේක වැදගත් වෙනවා මොකද task 1 එකට එන්නේ letter එකක් හින්දා. So it would be useful for you, right? Now take about 20 minutes to complete the task. විනාඩි 20ක් විතර අරගෙන මේ task එක ඉවර කරන්න. Right. So if you have finished, now I am going to write my sample answer.
right? ඉතින් මම ලියන්න යන්නේ මගේ sample answer එක. You can have a look at it, right? ඉතින් මම නම දන්නේ නැති හින්දා I would just start by saying dear sir නැත්නම් dear sir or madam දෙකම දාන්න පුළුවන්, right? Right. එතන ඉඳන් first para එක අපි ලියමු. My name is Mark Roberts. And I am writing to you regarding a Nokia camera that I purchased at your departmental or at අපේ departmental කියන්න ඕනෙත් නැහැ. You can say at your store in central London on 5th September. ඕනනම් year එක දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. The camera seemed fine and did work, or you can say and it did work in the store, නැත්නම් shop, right? However, එනමුත් කියන එක, right? However, upon returning home, it became clear that the shutter mechanism was not functioning properly. In addition, to this, there was a small scratch on the lens. Right? So continue to the next paragraph.
Okay. Therefore, I returned it to, or you can say I returned the camera to the shop the following day. Right. I also spoke to a company representative about the issue. I left the camera with an assistant in the shop as they assured me that they would look into the problem with a view to repairing the camera. They said that it would be ready in a few days. Right, so going into the next para. Then මොකද වෙලා තියෙන්නේ? It's not there, right? However, it has now been 1 week and when I contacted the shop again, they said that the camera has still not been fixed and they do not know how long it will be.
next one. Continue. As I am sure you will understand, it is not acceptable to be waiting for such a long time for it to be repaired. I would therefore like to request, right? I would like to therefore request that I would be given a full refund should I not receive the repaired camera by the end of this week. I look forward to hearing from you. Yours faithfully. We have to write the name. අපි මේ උඩ ලියපු name එක ලියන්න ඕනේ. ඒකේ තමයි අපි ලියන කෙනා. Mark Roberts, right? So we can go down and write yours faithfully, Mark Roberts. Right? There we are. ඉතින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම ඕගොල්ලෝගේ ස්ටෝර් එකෙන් ගෙනිච්ච Nokia කැමරා එකක්. හැබැයි ගෙදර ගියාම ඒකේ lens mechanism එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. lens එකක් ටිකක් හීරිලා. ඒ හින්දා මම ඊළඟ දවසේම ඇවිල්ලා shop එකට බාර දීලා ඒකේ ඉන්න representative ට මේ ගැන කතා කරලා කැමරා එක assistant ට බාර දීලා ආවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා හරි දවස් ටිකකින් මේක ලෑස්ති කරලා තියන්නම් කියලා. හැබැයි දැන් සතියක් විතර වෙනවා. දැන් කියනවා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැලු කොච්චර කල්යයිද කියලා මේක හදන්න. ඉතින් ඒක මට නම් පිළිගන්න බෑ කියලා තමයි මම කියන්නේ. මෙහෙම ගියොත් එහෙම මට මේ සතිය අන්තිමට කැමරා එක හම්බුනේ නැත්තම් මට full refund එකක් ඕනේ. Right? So that is what the customer is telling. Again, this is using complaining language but in a very polite manner. Okay? Useful for general IELTS students. ඉතින් ඇත්තටම polite language use කළා ගොඩ you're not swearing or anything වෙච්ච සිද්ධිය කියලා ඒකට මොනවද ඕනේ කියලා ලියන එක සාමාන්‍යයෙන් general IELTS වලට එන්න පුළුවන් letter format එකක්. Right? Okay, so with that we move on to the next question, practice question 4. Right,
So let's have a look at the question. You have been invited to attend an interview for a place studying a course at a college, right? ඉතින් interview එකට එන්න කියලා තියෙනවා course එකක් තියෙනවා ඒකේ place එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ course එකට enroll වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම interview එකක් තියෙනවා. ඒකට කතා කරලා තියෙනවා. Unfortunately, because of a previous appointment, you cannot come at the time they wish. හැබැයි කලින් යොදාගත්ත වැඩක් හින්දා මේ ඒගොල්ලෝ කියන වෙලාවට එන්න වෙන්නේ නැහැ. Write a letter to the admission tutor. ලියුමක් ලියන්න ඕනේ admission tutorට. දැන් මේක complaining ද apologizing ද? Apologizing. සමා වෙන්න කියලා මොකද ඔයාට ඒ වෙලාවට එන්න වෙන්නේ නැති හින්දා. අපි ඉස්සෙල්ලා ලියපු ලියුම් දෙකම complaining letters, right? Explain your position. Explain කරන්න මොකද්ද ඔයාට වෙලා තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? Apologize and offer to come on another day or later the same day. ඉතින් සමා වෙන්න කියලා කියන්න එක්ක වෙන දවසක එන්න පුළුවන් නැත්නම් එදාටම ටිකක් පහු වෙලා එන්න පුළුවන් කියන එක. Also ask how long the interview will be and whether there will be any tests during it. ඉතින් ඊට අමතරව අහන්න interview එක කොච්චර වෙලාවක් පුරාවට තියෙනවද සහ මොන හරි ටෙස්ට් තියෙනවද කියලා ඒ වෙලාව ඇතුළත ඒ interview එක ඇතුළත. Right? Okay, so the same way take 20 minutes විනාඩි 20ක් අරගෙන උත්තරය ලියන්න. Okay, so if you have finished, let's have a look at a sample answer. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් dear sir නැත්නම් කියන්න පුළුවන් dear admission officer නැත්නම් dear admission tutor. Okay, I would say dear admission tutor. Or you can say dear admission officer. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන නැත්නම් title එක අපිට කියන්න පුළුවන් dear sir කියලා. ඉතින් කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් dear sir/ madam දාන්නත් පුළුවන්. Okay, dear sir or madam. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Right? So then we start writing the first para. පළවෙනි paragraph එක තමන්ට ඇයි එන්න බැරි මොකද තියෙන තත්ත්වය. දෙවෙනි එක apologize කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. තව මොන හරි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවද? කොච්චර වෙලාවක් interview එක තියෙනවද කියන එක. කැමති නම් introductory para එකටම මේකත් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනම ඕනනම් චූටි introductory para එකයි body paras 3ක් වගේ ලියන්න පුළුවන්. You can have the closing also at the end. ඒක ඕනනම් මේ අන්තිම para එකත් එක්ක link කරන්නත් පුළුවන්. Right? Okay, so let's write a sample answer. Right? Write down. I have been accepted to join the Masters of Science program which is starting in November. I am supposed to meet you for an interview next
Monday morning at 9:30 a.m. Unfortunately, I have another pre-arranged meeting at the same time. I am hoping that you would allow me to meet you sometime later on that day or on a different day, right? So අපි පළවෙනි para එක ලිව්වා for the first point, right? Then we are going to get into the second para. So the next one, I work at Optus Telecom and they have scheduled a general meeting on the same day which contradicts my interview with you. The meeting at office will start at 9 a.m. and will run till 1 p.m. I understand how important it is for me to meet you to finalize
my admission and hoping that you would allow me to alter the timings as I really cannot make it at that time on Monday. Right. Next one, you could say, I sincerely apologize. I sincerely apologize for the inconvenience and I request you to kindly reschedule. Please, you can say reschedule my interview Let's scroll up a bit, get some space for another day or after 2 p.m. on the same day. Kindly let me know if I need to take any tests as a part of the interview process, and how long the interview might continue. I look forward for a positive response and hope to hear from you soon.
yours faithfully, John Smith. Right? Okay. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ apology letter එකක් කියලා තියෙනවා මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ මට එන්න කියලා තියෙනවා ඉන්ටර්විව් එකකට. හැබැයි මට ඒ වෙලාවට එන්න විදිහක් නැහැ. right? උදේ 9:00ට එන්න කියලා තියෙනවා. හැබැයි මට එන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම වැඩ කරන තැන ඊට කලින් යොදාගත්ත ජෙනරල් මීටින් එක තියෙනවා උදේ 9 ඉඳන් 1 වෙනකම්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මට වෙන ටයිම් එකක් එදා දවසේ එක්ක දෙකෙන් පස්සේ දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වෙන දවසක් මට arrange කරලා දෙයි කියලා. ඊට අමතරව මං අහනවා මොන හරි ටෙස්ට් තියනවද? මං ඒක කරන්න ඕන ඉන්ටර්විව් එකේ කොටසක් හැටියට සහ කොච්චරක් විතර කාලයක් යයිද මේ ඉන්ටර්විව් එකට. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මට හොඳ රෙස්පොන්ස් එකක් දෙයි කියලා ඉක්මනට කියලා සයින් කරනවා yours faithfully John Smith. මොකද නම දන්නේ නැත්නම් faithfully දාන එක better. Okay? Okay, so ඒකත් එක්කම we are going to come to the last question. Better late than never. පරක්කු වෙලා යන එකත් හොඳයි මුකුත්ම කරන්න නැතුව ඉන්නවට වඩා. නැත්නම් පරක්කු වෙලා සමා වෙන්න කියන එකත් හොඳයි මුකුත්ම නොකිය ඉන්නවට වඩා. Right? One of your friends recently had a birthday celebration. ළඟදී යාළුවෙක්ගේ තිබුණා උපන් දිනයක්. But you missed it and you forgot to tell your friend that you couldn't attend. හැබැයි ඒක මිස් වෙලා කියන්න අමතකුණා එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. Write a letter to your friend. දැන් මොකද්ද ලියන letter type එක? Apology letter එකක්. සමා වෙන්න කියන්න ඕනේ මොකද උපන් දිනයට එන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. ලියන්න ඕනේ apologize for missing the birthday celebration. පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ ඔයාට එන්න බැරි වුණා කියලා ඒකට සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ explain why you missed it and why you didn't tell your friend. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ ඇයි මේක මිස් කරේ සහ ඇයි ඔයාට යාළුවට මේ ගැන කියන්න බැරි වුණේ කියලා. And say what you would like to do to show that you are sorry. ඉතින් මොනවද කරන්න කැමති sorry කියන එක පෙන්නන්න. Right? So I would like you to take 20 minutes and write the answer. විනාඩි 20ක් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා උත්තරයක් ලියන්න. ඊට පස්සේ බලන්න grammar සහ මං කියන context එක ඕකේද කියලා. Right? Okay, so if you have finished, we are now going to write a sample answer. අපි බලමු, right? Okay. දැන් අපි යාගේ නම දන්නවනේ, so it's your friend. So you can say, Dear Maria or Dear Anne. හරි යාළුවෙක්ගේ නමක් හිතලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි first para එක ලියමු. I'm sorry. දැන් අපිට contractions ලියන්න පුළුවන් because it's an informal letter. That I missed your birthday party and I hope you are not mad at me. I was so excited to have been invited to your birthday.
I also had plans to come for it. Unfortunately, due to an emergency, I was compelled to change my plan. I'm sorry that I could not inform to you earlier. Right? Let's continue. I hope you had a grand birthday party. I hope you had a grand birthday party and I was so happy to see the fabulous photos on Facebook. I wish I could have been there too. But just before your birthday, I got a call from my hometown and was terribly shocked by the news that my grandfather had a heart attack. Was terribly shocked by the news that my grandfather
Had had a heart attack. Had had a heart attack. I rushed back without any delay and got back 2 days ago. Fortunately, he has recovered and is out of danger now. So I'm going to continue to the next para. I was terribly busy and as I came back, I had to complete all the reports in office which were past the due date. I'm much settled now and would like to catch up with you on Sunday. We could go out for lunch. I've also got your birthday present. With love, Amy. Right? ඉතින් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? Sorry මට එන්න බැරි වුණා ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එකට. මොකද මේ මට හදිස්සියක් වුණා 100ට අසනීප වෙලා කෝල් කරා හින්දා මට ආයේ ගමේ යන්න ඕනා. මං ආවේ දවස් දෙකකට කලින්. ඒ ඇවිල්ලා ඔෆිස් එකේ වැඩ ගොඩක් තිබුණා ඩියු ඩේට්ස් පාස් වෙලා තිබ්බ රිපෝට්ස් වගේක් ඒ ටිකක් දීලා දෙන්න තිබුණ හින්දා මට ඔයාට කතා කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් දැන් මම ෆ්‍රී ඒ හින්දා අපි දෙන ඉරිදා හම්බෙලා ලන්ච් යමු. ඔයාගේ ටැග් ගත්තාම මා ළඟ තියනවා කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. Right? So again, a nice apology letter. Okay? Right. So I think with that, we have come to the end of the lesson. ඉතින් අපි බැලුවා apology letters දෙකක් බැලුවා question number 4 and 5. Right?
ඊට කලින් අපි බැලුවේ complaining letter එකක්. faulty camera එකක් ගැන තිබ්බා. right? ඊට පස්සේ unhappy neighbor කෙනෙක් ගැන තිබ්බා. So complaining, right? And then of course we had some dialogues to complete. ඒකේ answers මම දැම්මා so that it was easy for you to run through. නැත්නම් language එකයි phrases උයි මතක් කරගන්න. Right? So with that we have come to the end of this writing lesson, complaining and apologizing.